abusuafo me chache mu nyina de wo mu nyina nie very secret and very deep analysis me de bremo efa Daddy Lumba na yie no ho na de wo mu nie na nka ya hyehyɛ Daddy Lumba papa na owu ye nyomtuni Ghana nyomtuni a waji din globally ene Daddy Lumba Ghana Michael Jackson no Papa we wu ya ema yebe hyehyɛ senke be na ye on the 6th of December 2025 na say ne yere na yefe ne Akosua Serwaa no akọ court ama ye the injunction ato Daddy Lumba na ye no so say Daddy Lumba na nke be na ye 6th of December 5th of December 2025 no aye no ye nye ni biem. What is going on? The woman said enam se na Lumba wo yire more than 1 or 2 ntino emu baako say he's not that call say ye no ebekoso because ya plani aye no ewo na chi abra ya mo na mane na Sadiq Adams ewo deep revelations bia ode ba beche yen na mo menya so na yentie e very historical enti ho behia se obetie ni nyina se utie ensem ni nyina then you get the understanding of why ya esse na ewo se Lumba nso na yie ensem ensi akire yenkone konkotie the analysis Sadiq Adams oye adwuma ewo Angel FM morning show e de beto abonte ma me Vivian kuma me che oye pa ena me nua Evans Jaben onso me che pa yenkone konkotie the analysis and the historical narration Sadiq Adams e de breye yenkone mresisia Che imu ne beto dwa se Ghanaian music legend Daddy Lumba na ye ebekoso December 6 2025 afimwa e Baba Yara Stadium na chese ye nyina ye kwadwo Ghana fo nyina kwadwo ye kugya no kwan December eda etoso ensia na asemi beto dwa no na wotwe kra mai amanfo hinte se yi no enya ade se beba so eno akrata bi every court abeto abonten a ekire se Charles Kwadwo Fosu Daddy Lumba na yi no enya ade se ebetimi akoso saada no enam se krata eda manimu ya mebe kan de akire mo anopai emu nsem yi ne mako no ekire se Daddy Lumba ayi no injunction ena obi akwaje de atoso na abrebia na otai etiase no se uwachi areho na sansem nyina okai sia amanfo afi no mu behu de ntia obo nwoma o se uwachi de areho nti na meti ne so enye uwo na me bewu but uwachi areho na asemo a esisi wechi no ade a ewo se esi mesha se de free de yeye hu ene nkrata edam animu yi se ade we ensi a na nka Daddy Lumba onye legend ewo se esi spiritually because nipa bia obebo bra adu that level menka sikabra ba obebo bra ma amanfo pu behwe no ana yebo ni din afe apem oha achi a obi be ka ye etete hai 100 years achi ebebo bebredin obi kura hu se abawiase ye abusuafo ene ubusa se wo nana ne ye friend say ye be din ama wo nana but owu ye nche bia 120 years mai ne momo obi wa yebebo ni din na ne bloodline obi apese ofasa adin no ne ma bebre be change omudin omu nana mu be change omudin ahyedade Fosu atoaso Kwadwo Fosu atoaso ama okọ ba bia aka se edin we de mateda
no waka se me nana ne Daddy Lumba senka wa eniema esi ensi anache se onye musicians bebre wu afia me esi o mu bibia ensi akiri bibia ensi akiri by your list of people bia was several fields of life so ojitum said that Lumba a legend na eniema we o sesi me sha se dey free anyum to fom Michael Jackson aye boni di you know owu ye chi besi nne na sem wo court ne ma ene na busuafo eda so wo court e wo niema bia obeye no abrabom na omu hu ne se e wo se omu ho na eba ni din ne nyom ni face contract eda so ni nyina ne ma no ene na busuafo e kon wo ho enti saa niema we no esi ma ohu se nipa no oye icon ne estate Michael Jackson as of now ne estate oye ne will oyi ne papa frim amfa ne papa din amam ne will no she that is nipa mienu nsa John Branca ne John McLean a omu nyina nya abusuafo amanfo nte ase ni music catalog ene ne likeness revenue ne pe amanfo pe na asem no sika efrimu ba besi nei entokwa da so da ho allegations of Nifie Neverland ene ti Daddy Lumba fi ombeko ho dan na wotim no ntokwa besi wo ho enye se eye fi efe ba because Daddy Lumba fi ni no so obi nsa kana wo kase oton a sikani bi beba beto na ebuo be se de oha mobo ho oha enti enema bi sei na ma ohu se nipa no a legend mo kan se na anu ade 2016 na Prince owuye the chair Prince musician ne cultural icon as at now Prince died without a will and minim said that Lumba wo will musician Prince he died without a will nisika onya ye nyina no more than 30 people and the akoko to say oye omabusuafo omoniema ne niema oye ye omu obi wom ene edaso court 6 years and asem ne ba ko omuguso omoka ni vote content enyoma oboye ni CD Daddy Lumba nyom ni CD oye ne nyina no ho trouble be start enche appear to sumo be ba be chirechirem Prince nasem da so court 2016 another icon and di entwamuda ye fa ne Diego Maradona make us ukwa Argentina every month omotena na asem so multiple women eden kwada ba say omo papa no ampa obi aso be ba ohwe ni ti ne height na ose no owuwie ye ne ye be kan ne ma se anya saa menka se eye anase suban no muwom ne ye but enye omo a what is within them no it is bigger than what they can control so tie Lumba nyom ne bia ose ba bia okokọ no odida bonten ema ehwehwe no otete omo ema trappe no na mai omo trappe wumpo no hwehwe omo no omo ai trappe enti se wote abonten ne na oka na chi asem wa mo bra na wabusa won se wo kwahwe akwa mpo no ompena yesen baby Lumba drew ya 93 na oba na ministers eko airport akohwe se hwan ne friend Kwadwofosu a waje Ghana nyina 93 no a obo makramo ema ne trendy ye no sabre no na ema kesifo mo Ghana obi a penimu aso enei wo ba bia ampe but upebi nso unya bi you have to understand what it means by someone being a global icon a national legend ntina mebo bosso approve yamao enei Diego Maradona there were legal investigations into ne properties awanya multiple women have come to claim to be his wives multiple children have been brought say ne money paternity disputes eguso ekoso years after the death eno ne man ye legend owo nkrobe edunsia eso but na ne man ye 12 owuwie ye the 4 abeka hom ye paternity test a check yahwe memmo areta flanking memmo maso ewom e ma ne bi wom a omo inheritance eniema besi ho Whitney Houston menim se munyina munim Stanley mehwe Bob Marley na menkan we ne hwe ne de multiple women nachi no protracted inheritance disputes enkuro bi o ha amanfo che ne dan wo so after ne show wamfa ne nkrata anto so owuwie a na afi ensem asi akire ne catalog ne nyom na achi no enei ye wo legal dispute and owu ye ache say 1970s mu na Bob Marley we na 80s mu a
80s. Bob Marley were 80s. I think it's 87. If I'm not, because on 86, 87, on Thomas Sankara, there is some 1 year or something at them. Oh, you know. And family members, you know, some of them were cut off. Court to someone in May or Mokra. Said the AC Lumba di court to Becca se mabusi and be my yenibi. 81 no year. From 81 till now, legal disputes over ne catalog, ne image rights, egusua ekoso. Eno ne bema edino atnache. Eno ne che say adia nyamidi dua ni mu no esun chan. Said ye no obesi control no. They were human. Semeba Fela Kutia, 27 women came forward after the death. As at now, Bena boy more lineage munina ye body. As at now, ntokwa da ebusuanu mu a omo try some be back together. Or say, after his death, dispute emerged over his estate from multiple women claiming to be wives. On say ni nyina idea, the same team, multiple women claiming to be wives. Children idea omo beba oseno. We say obewo me Mozambique, obebo show wa no ne mebe wo ye. We say oba land no ne mebe wo ye. It is the late Edimo mo se ombetima control ade na nyame de ache no no. Any said de mo sichire esetia e invite people to them no. Enya ade amene omi enu ebetima control that edge. One person a mekane de ebe mo nwa kakra. Eye Nelson Mandela. Ne legendary status any the greatest African even Maba Kwame Nkrumah so amanfo enim se Kwame Nkrumah e ma bi ba abonten be ka se ne ma enei seku Nkrumah ene ne ma ni bi kon Nkrumah Gamal ene seku e wo other side yenim se Samia wo ho ene yenim Francis Nkrumah Kwame Nkrumah ko wo no abruchi a owu wieye ene obe claim se ne papa ne Kwame Nkrumah wo hwe ne moma so na hwe ne trinwi a ye hia di ene but enkura bebre pie ya Kwame Nkrumah wu achi no because of the circumstance wu ye nti omo antimi amayi enka ho ena yie na se asembesi nti sa legends we nyina omo yie enkoso da ye be hye no enya Ghana nko a even the likes of Nelson Mandela as at now Muhammad Ali ewu 2016 as at now 9 children ena about forward 4 women ena so oware omo only 2 of them na dan krata so 4 no omo se omo won krata no 2 more I ban year 6 so oni omo wo ye 9 children at least entry no na the estate of over 80 million no na chese meka estate aniema owu ya oja na chi no asem da so ne ex-wives ni widows and some of the children omugusu e fight over an asset say o mo bra bia nru ba bia ye wo mo ko omo sika ho obi o ha ni sika nti na omo ko ho ba edin na eda nipa ne so no na omo ko ho anei Daddy Lumba enye na japade oja na chie ne yire na o ne na ko anei no ana na yire na o de asem na mebe chiechim na kokoto no ebi kro wo sika chen Daddy Lumba enye no edin Daddy Lumba no hwan ene e ma ne kwan se omeye ni kuna na enyense na ho se na ono ene ye Daddy Lumba ni kuna fo eno ne mu enye esikafo bebre ewu am ya so mo yie data ntokwa wo yie no obi ante. These are things that happen. Albert Einstein oko science mu a edi more than 40 years after his death and no more resolving niema e won multiple wives ne estates ene niema obeye wo wiase enti na nei ye bo ne di ma Bob Marley de Memo James Brown me kasa me bobo di na Fela Kuti ma bo ne de ne Nelson Mandela de ne de on the na public legal fight court to bear me ensa abusuafo bia de omo de ko different courts muntie Nelson Mandela de no mubehu Olumba de no the family were fighting over the control of his name wa mu ne benya ne din ne se ye be wato ato aso no edi Mandela no emfri Mandela no na nya ne din ne ye fe ne Madiba ena odi Mandela no be ka ho ne be ye legendary name ena ne yabusuafo ne ko ho se ho amu ne benya control over the name and image of Mandela ene yegusu ekoso disagreement ho na ye ne ba ho na nya ne ba ho na wo ware no ho na anware no eda so a ekoso in his will omu detail ye no ama conflict na ntwa because ebi mu ho mu din ampie wo will no ma court se e be ma omu ne ma ne bi meka se mekeka na makobo Lucky Dube
Unim so ndi uyaya abra ye medano. As at now, 4 families are claiming the properties. 4 families. Ebi o ha otiase ye hu omoda. Lumba de bia o obe ukura ne enim so oni oba bi nete. Emema ne bi o ho mo ware ya ye hu da. Bako eno no. Kwame Nkrumah ewum. Meka se me bobo a eya na eye edin no. Ena unrecorded wealth. Omo be kun wo ho because enye sika na eda bank no ba ebi hu ne se Lumba owui. 50 years chisika ebe generate aba no. Ebe boa ye mane ye mana na abi. Enti yam tina ho e mane nkosa akwa. Yaye musicians be enan ana miensan ye afinie. The difference between them and Daddy Lumba is what is going on. Me will list of more than 200 global icons from biblical years till now. Omuwu echi nsemwesi. Krata ekutami. In the Superior Court of Judicature in the High Court of Justice Kumasi. The case between Akosua Serwaa Fusu. Or say name ne present na uhu. Madika achirichi umu. Address ne ye Schwasta. Bornheim, Germany. Versus Abusuapanyi Kofi Owusu Abuakwa Priscilla Ofori aka Odo Broni Accra. And a transitions funeral home. We muna the 3 defendants. First defendant Abusuapanyi Kofi Owusu. Second defendant Odo Broni. And a third defendant transitions funeral home. Na asama oba na hwehweni Lumba ne yire Akosua Serwaa. Ose Abusuapanyi Kofi Owusu ene oba ye friend Priscilla Ofori aka Odo Broni ene baby a ye de nipa ekokora bia a ye friend ho transitions funeral home no sa nipa miensen omo nyina ewo Kumase. Na asama odi ti omo ne se me Akosua Serwaa me de asam we aba court na me command mo say within 8 days mo nsa beka kratai ene a me ma mo krata ne ka ho no e wo se mo ba court na mo be ye den o se mo ba wo Abusuapanyi Kofi Owusu wo Priscilla Ofori ye fra wo Odo Broni ene mo adwumaku e fra mo transitions funeral home ade a ye de bre mo ne se mo ya ade a e kire se mo bu mra so enti mu meyi ano manu ye ne se me lawyer for ena mama matro ensem yi ade agu krata so me nsam a me penie de edi kan me Akosua Serwaa Fusu de me ka kire mo me ensa nyina ne se efri na akoi abrante e fa no Charles Kwadwo Fusu no me enko ani ena me ye ni kunani e wose mo me ensa mo jetum de edi kan no de etoso mienu court yi enka kire mo se me nko a ena me wo right tie de edi kan yo me nko na me ye kunani 1 de etoso mienu me nko na me wo right ne se kunafo obi wa from say odi kuna me boa amamre omo ye no aha me nko na e wo se me di kuna e wo ayie na se ene ebre a ye be ye ayie no de etoso miensa se court na gidi mienu no potumu a me sa ka kire de etoso mienu defendant second defendant na ye friend Odo Broni ne se man number bia emmo ne ho safo hene se oye Lumba kuna ni ana kuna fo man carry ne ho ne number bia se ono ye surviving spouse ne yire na oware ye no meka ho bi enti misu edi kuna eniema miensa me penie na obekirechire mu yie die enti a niema miensa we court no emfama no die di kan osande na address na biem ose me Akosua Serwaa me ye Owura Charles Kwadwo Fusu Daddy Lumba ne yire Daddy Lumba wa film number 2 ose me ne me kunu Kwadwo Fusu ye ware on the 23rd day of December 2004 and watro e German law and I the German imra and ye de ware ye that is a civil marriage registry department e Bornheim, Germany. Na nipa odi kan ya oye first defendant e friend Owura Fusu yi ana Owusu opanyi papa no on na ya Abusuapanyi ni edema Daddy Lumba wa free me na busua ote abu akwa na de otoso mienu enso a oye defendant yi ye friend Odo Broni ono nso allege onam baabi bo ne ho safo hima say
oye Lumba kunafo. The atoso enum. The atoso third defendant no. Ono so a registered funeral home ayede efunu ekoto ho. Ono so agi funu no de ato ho. Na me Akosua Serwaa de me kan se me nko na me yeda de Lumba ne yire a oware no ewo mra kwan so. Odi Charles Kwajofosu ni in capital letters. And odi AKA Daddy Lumba in capital letters. Na me Akosua Serwaa me san ka che court wi say abra na obewu no na ya ware no egusu agina mu dendenden. Na mom Daddy Lumba no onye Ghana ni nko a oye Germany ni. Oye resident of Germany okuta Germany passport. And one me ware wo Germany mram. Se wamfa wo ya ma na kire se nke betima ka se Ghana ni de ontimi fofa Germany mra nware ana. Ba ma me ne pese osisu biem se oye Germany ni na mesumi Germany ni. Ye nyina ye resident of Germany. Ana German na ya ware wo Germany mram. Na de to sonson me Akosua Serwaa me pese me mamu hu se abra na ya ware no yetena Germany so. Na die enti a make cancel me ne se me wonsam miensa am pese be de tumanim. Maboso de atremu a mabe kirechire mu no. Abra me ni Kwajofosu ware ye no point number 8. Or say there were 3 issues. Okomremu a lawyer for say issues echem kwada. Nti uti baby a woka say we had 3 issues and I said there were 3 issues between us and I say ye wo miensa. And wadi omudia ba I Calvin Kwajofosu who is 31 years now. Charlin Fosu 24 years and a Sierra Fosu 20 years. Or say omo miensa and ye the issues and I enkwada ye wo. Obano nensem no montomo bona munti de etoso enkron o se me Akosua Serwaa Fosu me pesa me mamu say the said Charles Kwajofosu Daddy Lumba no he died on the 26th day of July 2025 at the time the marriage was subsisting in Ghana and there were preparations underway to perform his burial and final funeral rite in December without recourse to the plaintiff or say ono Akosua Serwaa no ono ye kunafo but yahihye yie I am mona money. And the American say, I am the only surviving spouse, and she is required to perform the widowhood rite. Wasan basis to be. Say, oh no, the watch me there's on the year kunafo also ye a kunafo a mamre a way yenase. Or say, on the plaintiff avers that, however, the first defendant, who has the responsibility of organizing the final funeral rite as the head of the family, has informed her she will not be allowed to perform the widowhood rite. Or say abusua panyi no aka kire ne say omma no enye saa eye kunafo kun omma ni kuna tiawa the etoso eye edumiensa. Or say the plaintiff avers that the first defendant has also indicated that he will rather permit the second defendant to perform widowhood rite. Abusua panyi ne say the obema na di kuna wa yi na se eye Odo Broni we asema Mame Akosua Serwaa di tuja. The etoso eye edunum. Or say the edunai, the plaintiff avers that the second defendant cannot legally perform the widowhood rite as she was never married to the deceased. Or say that the Lumba no ontumi ma Odo Broni emedi kuna because wanware no. And or say the plaintiff further avers that the first and second defendant have already started printing invitation letters containing the telephone number of the second defendant towards the organization. Or say court in Santinjum send some making the ebema mwaje dine say oma print invitation letter midinim number eda invitation letter ne so no eye oba na abusua no se ombema na dikuna no ne number de da so e kire se de omo ka no omo ma no abeye ho enye hurudoru adasem no omo ka. 16 or say the plaintiff avers that unless the court intervenes she will be deprived of her right as the only surviving spouse. Or say amamre mu no se court mo amamu no mo ye wi a amamre beje atum se mekura Lumba no manware no because wa ni kuna wa anware nti se mo anye sa no mo ye ni December 6 wi a mo kume me ne me ma na mesa ba point 16 we so ti me ma na 17 or say me Akosua Serwaa no me jitum se da de Lumba ye de ni funu na kwa akoto transitions na transition for no so mo di beto ho no second defendant e no Odo Broni no ono ne di animu ma ye de ba na mo so maji ato ho na opesa mo so mu hu say mo prepare funu no
Money first defendant abusuan panyi and second defendant na mo prepare funu no oba kunafo and asuma busuan for me ekwohwe baabi ani kunu da na esiesie no o ma mfre no bi ama na anko enti transition for no so a ye de se o patch sa ade na koye chronode ene ye de abremo mo so mo anhwe yi a mo ka ho bi 19 me bewie or say wherefore the plaintiff claim against the defendant jointly and severally is for the following reliefs and yema or hwehwe no wasan boso enai miwie no. An order for this honorable court declaring that plaintiff is the only surviving spouse of Charles Kojofosu. Men kwa na miye kunafo. We na me pesa moye mame. Second, unse odi ka kono or the niema no koi. Court we na mediaba. Nemu we na pesa moye mame. Second, an order of this court declaring that it is only the plaintiff who has the right to perform with Samen kwa na miye Neiredia, Menkwana wese midikuna. Third, a further order restricting the first defendant from ever dealing with the second defendant as a spouse. Abusuano, court unshese mo mone Odo Broni nkoshia enkofa ye no ho adwene. Mo man position bia e kire se on na ye kunafo. And a last one, an order restraining the second defendant from carrying herself as a surviving spouse. Se Akosua Serwaa kwetena Odo Broni kwetena radio bi so interview bi ana oba yiye nase na ne conduct osu de ntoma abonimu e de niema ahyehye na yebebo ne se kunafo a ene yiye no asembesi tisi no de ohwehwe no enyina enie yiye no se niema wei antimi amaso de a na abayewa no ana maame Akosua Serwaa obetimi e de injunction atoso a e da no ntimi nko na de medi etwa to ne se under customary law and no lawyer for many omudi nkomo ansa na meba ne bebre na nam Kojofosu nti obi ampese obedai obekasa wo ho ebi chese oye legend ye ntumi meka but omo say de ebetima ka to ne say Ghana mram customary law no abusuafo extended family se obi wu a omo ene kire hwan ehefa da ben ye beye na yi ne yire no oni bibika ye mra mu no ye customary law mu no Ghana se obi wu a abusuafo extended family na kire eda ye beye na yi fa ko e beye na yi sade ye ni besi aye no oyire eni bika efa ho ne made ye betima afre o mo se o mo mra mehwe bi efunu no nso eye abusuafo dia otiase a oye ne yire dia eda obewu pe oye the property of the family ne yire no baabi omudi funu no bekwa akosie uni bi ka wo ho enti se aware no na court ewo German law efa ho a efunu no de Ghanaian customary law na ebedi nachi agese that the Lumba nankasa ye will say owu a opese ne yire Akosua Serwaa de ne ko Germany kosie no na oni bibi sa ne de efunu ne abusuafo na japade de omo pe na omo de ye enti eno eye de yenka entwato na emom akire ne ebehwe ne will a oye ye no se wanya bidia Odo Broni emma ne nyina de ebeche bia ombenya bi obi a oneda de Lumba wo ye bia wa ware no wanware no ye che niema na enkwada ne nyina benya pepepepepepe nti udi obaba ne etimi usa ampada de Lumba ba no na onimro emfie edunwotwe a ebeche niema no amane bi eyire aya nware ne de oni bibi ka ebia de be ma ne ba no na obaji bi ba eyire ware ne de ono nso wone de a court be hye se yemfama no na sese de eyire ware ne ho asem na aye nchenyu ahyewa ebe Bob Marley, Michael Jackson, Nelson Mandela, Hugh Masekela, Fela Kuti, Maradona, Pele, legends in the world after their death, controversies, funeral, right over estates, will, image, and some IPO no. Ebi ansia na chese wo legendary status no enu peye uwachi are. This is a case of the legendary Daddy Lumba, the aftermath of his death that he predicted
way back in 1993. Say mewu ama machi asɛe ama me mai entamu atete. Abusiamfo nti saa na akɔyɛ yenim sɛ wiase yɛwo sɛ ɔyɛ barima wobɔ bra ɛna ɛyɛ anaasɛ woammɔ bra ɛna ɛyɛ. It is up to you, my listeners, and I'm obejeje. And the echo so ewo Lumba na yie no hono and I made a whole report. Kama abreo na wati asie. Aye no ye nyani 6 December PM. Afei and a court ebe decide da ben da and a Lumba. Ye nyina ye kwajo fosu no. Da ben and ombe na ye. Me da mu nyina se ene mason ene asopa mo de ma ma me che ye pa da wase. Me ma me Vivian Kuma so me che ye pa and a minia Evans Jaben wonso me chia pa da wase makra mu nyina ye besia hia sisi a e wo wontumi nsensem no